Hello guys, so today I am going to talk about spectroscopy. In that, today's topic is types of spectroscopy. Okay, so before starting this, let's just revise last few lectures. Okay, so in last lecture we had a discussion on a spectroscopy or spectrophotometry. Okay, so spectroscopy, that means what happens actually in spectroscopy. So there are some reactions which are happens. Okay, so the study of interaction between the electromagnetic radiation and the matter, that is called as a spectroscopy. Okay, so on the basis of that, there are three different types of spectroscopy. Okay, so when radiations, that is electromagnetic radiations, they meets matter, that means it could be a atom, any atom. Okay, or molecules, or you can say ions. So when that radiations they meets that matter, the radiations, they are either scattered, or they can be emitted, or also absorbed. So on the basis of that, there are three different types of spectroscopy. First type, that is absorption spectroscopy. Then second type, that is a scattering spectroscopy. And third one, that is a emission spectroscopy. Okay, so now first type of spectroscopy, that is a absorption spectroscopy. So तुम्हाला नावातच कळत असेल की ॲब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी मीन्स व्हॉट मीन्स देअर इज अ something which is absorbed. Okay, so in this type, the electromagnetic radiations is absorbed by a atom or molecule, which is then undergoes a transition. Okay, so there is a transition of energy from lower energy state to higher energy state, or you can also call it as an excited state. So what happens in this type? Okay, so spectroscopy is basically, that means there is a रिॲक्शन किंवा इंटरॅक्शन होते इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशनची आणि मॅटरची. जेव्हा त्याच्यामध्ये इंटरॅक्शन होते, मग ते इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन जेव्हा मॅटरला मिळतात किंवा मीट्स भेटतात, ठीक आहे, तेव्हा ते काय होतात, दे आयदर गेट दे ॲब्सॉर्ब्ड. ओके, सो कशाने तुमचं मॅटर असतो, ॲटम, मॉलिक्युल्स किंवा आयन. सो इन दिस टाईप दॅट इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन दे ॲब्सॉर्ब्ड बाय दॅट मॅटर, that is atom or molecule. So after absorption they undergoes a transition. ठीक आहे, सो देर इज अ ट्रान्झिशन ऑफ एनर्जी. सो ह्याच्यामध्ये ट्रान्झिशन होतं एनर्जीचं. कसं होतं, फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट. ओके, हायर एनर्जी स्टेटला यू कॅन ऑल्सो कॉल इट ॲज अ एक्साइटेड स्टेट, मीन्स दॅट मॉलिक्युल्स दे गेट एक्साइटेड. ओके, so absorption, it occurs only when the energy of radiation matches the difference in energy between energy level. Okay, so spectroscopy चे तीन टाइप्स आहे. ठीक आहे, सो जे व्हेन युअर तुम्ही कसं ठरवणार की तुमचं मॉलिक्यूल ॲब्सॉर्ब होतोय की स्कॅटर होतोय की इमिट होतोय. ठीक आहे, सो इफ यू say ki your molecule is get absorbed, so that absorption, when it occurs, so it occurs only when the energy of radiation, it matches the difference in energy between two energy level. ठीक आहे, जेव्हा त्याची इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशनची एनर्जी ही मॅच करते वेगवेगळ्या एनर्जी लेवलला, तेव्हा यू कॅन से दॅट टाईम यू कॅन से की that type of spectroscopy is a absorption spectroscopy. Okay, now the second type of spectroscopy, that is a scattering spectroscopy. So in this type, what actually happens ki this type of spectroscopy, it measures certain physical properties by measuring the amount of light that a substance scatters at certain wavelengths. ठीक आहे, जसं की वेवलेंथ दॅट मीन्स डिफरन्स बिटवीन टू सक्सेसिव्ह क्रेस्ट अँड ट्रब्स. ठीक आहे, तो ह्याच्यामध्ये काय होतं, ते काय करतात, दिस टाईप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी दे मेजर्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज. कशाने, बाय मेजरिंग द अमाऊंट ऑफ लाईट, की हाऊ मच लाईट इज गेट स्कॅटर्ड ऑन टू दॅट सबस्टन्स. आणि मग त्या सबस्टन्सवर जेव्हा तुमची लाईट इमिट होते, ते किती त्या लाईटला स्कॅटर करतात एका स्पेसिफिक वेवलेंथला, दॅट इज अ स्कॅटरिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी. So one of the most useful application of this scattering spectroscopy is a Raman spectroscopy. Okay,
Then third type of a spectroscopy, that is a emission spectroscopy. So in this type of a spectroscopy, the atoms or molecules, that means your matter, okay. So the atoms or molecules, they are excited to high energy level that can decay to lower level of emitting radiation, ठीक आहे. सो जसं की फर्स्ट टाईप दॅट इज ॲब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, तिथं काय होतं, मॉलिक्युल्स दे गेट ट्रान्समिटेड किंवा त्याच्यावर ट्रान्झिशन होतं फ्रॉम लोअर स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट. सो नाव इन दिस टाईप मॉलिक्युल्स किंवा जे काय ॲटम्स असतात दे गेट एक्सायटेड टू हाय एनर्जी लेवल, ओके. and the substance first absorb energy and then emits this energy as a light. म्हणजे काय होतं, इथं दोन टाईप्स होतं, ठीक आहे. पहिल्यांदा तुमची जी काय सबस्टन्स असेल तो काय होतो, इट गेट ॲब्सॉर्ब्ड द एनर्जी अँड देन इट एमिट्स द एनर्जी. जी काही एनर्जी तुमची ॲब्सॉर्ब झालेली असेल विच इज रिलीज्ड और यू कॅन सी इमिट इन द फॉर्म ऑफ अ लाईट, ओके. So emission, it can be induced by sources of energy like a flame or electromagnetic radiations also, okay. So we had already discussion on this Lambert's law and Beard's law, okay. Now spectrophotometer. So spectrophotometer, it is an instrument that measures the amount of light which is absorbed by the sample, okay. So we in last lecture I already talked about spectrophotometry, okay. So it is a method which is used to measure how much chemical substances absorbs lights by measuring the intensity of the light as a beam of and then light passes through that sample solution. So there are different types of किंवा तुमच्या spectrophotometer, it is an instrument, okay. So which has different parts like light source, then monochromator, then third that is sample holder which is also called as a cuvette, and light detector. So in our college we have a spectrophotometer, ठीक आहे. तुम्ही बघितलेलं असेल spectrophotometer, ठीक आहे. Now one by one the parts of your spectrophotometer. So first part, that is light source, which is very important, ठीक आहे. So the function of this light source is to provide a sufficient light. So if you want to see anything you need a light, ठीक आहे. जसं स्पेक्ट्रोफोटोमीटरमध्ये जर तुम्हाला लाईटच नसेल तर यू आर नॉट एबल टू सी एनिथिंग, ओके, ऑन दॅट इंस्ट्रुमेंट. The light source is typically yields a high output of polychromatic light over a wide range of the spectrum, ठीक आहे. Then the tungsten lamp. So light source जसा इम्पॉर्टंट आहे, म्हणजे लाईटमध्ये नाही ॲक्च्युली ते काय यूज करतात. सो ते काय करतात, एक लॅम्प वापरतात स्पेसिफिकली त्या स्पेक्ट्रोफोटोमीटरमध्ये. दॅट लॅम्प इज अ टंगस्टन हॅलोजन लॅम्प. So it is most common light source which is used in the spectrophotometer. So most commonly this type of a lamp is used in a spectrophotometer instrument, ठीक आहे. So this lamp is consist of tungsten filament which is enclosed in a glass envelope. सो तुम्ही बघू शकता की जसं की तुमचा जो टंगस्टन लॅम्प आहे तो कसा त्याची रचना वगैरे कशी असते ती, की दिस लॅम्प इज कन्सिस्ट ऑफ टंगस्टन फिलामेंट. सो त्याला काय असतं, टंगस्टन फिलामेंट विच इज एनक्लोज्ड इन अ ग्लास एनवलप. आय हॅव फिगर, ओके, you can see in this figure. Then with a wavelength range of about, so this is the property of this lamp, why this lamp is only used in the spectrophotometer, okay. तर त्याच्या प्रॉपर्टीज यू शुड नो, ओके. सो त्याचा फर्स्ट प्रॉपर्टी दॅट इज that lamp which is enclosed in a glass envelope. Second, which has a specific wavelength range of about 330 to 900 nanometer, which are used for the visible region, and it has long life about 1200 hours, okay. So you can see this is the tungsten halogen lamp. जसं की त्याच्यामध्ये दिलेलं की टंगस्टन फिलामेंटनी ते काय असतं, एनक्लोज्ड. देन इट हॅज अ फिलामेंट सपोर्ट ऑल्सो, देन पिन और बल्ब और इनर्ट गॅस, ठीक आहे. So this is the structure of that tungsten lamp or a light source. Then also there are another lamp which is also used in the
स्पेक्ट्रोफोटोमीटर. ठीक आहे, जसं की तुम्ही इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम बघितलं, त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या रिजन्स किंवा रेंजेस दाखवले, व्हिजिबल रिजन, अल्ट्राव्हायलेट, इन्फ्रारेड, गामा रे, त्याच्या काय असतात, रेंजेस असतात. ऑन द बेसिस ऑफ दॅट यू कॅन चेंज और यू कॅन यूज डिफरंट लॅम्प ॲज अ लाईट सोर्स. ठीक आहे, सो फॉर द अल्ट्राव्हायलेट रिजन, hydrogen or deuterium lamps, they are frequently used and their range is approximately 200 to 450 nanometer. Then this deuterium lamps, they are generally more stable, okay, and which has a long life, about 500 hours. Then these lamps, they are generally generates continuous or discontinuous spectrum. Okay, so you can see this is the structure of your hydrogen deuterium lamp. Then also a xenon flash lamps. So there are different types of lamps which are generally used as a light source in a spectrophotometer. Now what is the property of this xenon flash lamps? So they are a range between 190 nanometer to 1000 nanometer. ठीक आहे, ह्या रेंजमध्ये तुम्ही किंवा वेवलेंथ सेट करून you can see how much light is absorbed. ठीक आहे, then it emit both UV and visible wavelengths. It also has a long life. They don't heat up the instrument. जे जसं की आपण एखादी वस्तू सपोज ऑन केली तर काही जे पार्ट्स असतात त्याच्यामुळे काय होते, ते लवकर गरम होते. सो इफ देअर इज अ xenon flash lamps, they don't heat that instrument and they also reduce a warm up time. ठीक आहे, and this is the structure of this xenon lamp. Then monochromator, which is the second part of your spectrophotometer and which is very important. So what is the role of this monochromator? So monochromator, it accepts the polychromatic input light from a lamp and outputs monochromatic light. ठीक आहे, monochromator काय करतं, mono means single. ठीक आहे, फर्स्ट इट ॲक्सेप्ट द पॉलीक्रोमॅटिक इनपुट लाईट. ठीक आहे, पॉली मीन्स मेनी. मोनोक्रोमॅटर पहिल्यांदा पॉलीक्रोमॅटिक इनपुट लाईट हे करतो, ॲक्सेप्ट करतो. कशापासून, फ्रॉम अ लॅम्प अँड आउटपुट्स मोनोक्रोमॅट लाईट्स. देन मोनोक्रोमॅटर विच कन्सिस्ट डिफरंट पार्ट्स. फर्स्ट दॅट इज एंट्रान्स स्लिट, then second part that is exit slit, and third that is a dispersion device. ठीक आहे, so for dispersion device, so what is the role of this dispersion device? So it basically causes a different wavelengths of light to be dispersion at different angles. Monochromators used for function. So as you know, this is a part of a monochromator. ठीक आहे, so there are different types of a dispersion devices. First type, that is a prism. So that prism is used to isolate different wavelengths. Okay, so prismचा मेन पर्पज किंवा मेन रोल काय आहे, इट इज यूज टू आयसोलेट डिफरंट वेवलेंथ्स. So if a parallel beam of radiation falls on a prism, the radiation of two different wavelengths will be bent through different angles. ठीक आहे, जर सपोज एखादा रेडिएशनचा पॅरलल बीम हा काय होतो, फॉल झाला प्रिझमवरती, तर काय होतं, रेडिएशन्स ऑब्वियसली होणार. सो रेडिएशन ऑफ टू डिफरंट वेवलेंथ्स विल बी बेंड थ्रू डिफरंट अँगल्स. सो दिस प्रिझम इट मे बी मेड ऑफ ग्लास अँड कॉर्ड्स. सो प्रिझम कशाने बनलेला असतो, इट आयदर मेड बाय ग्लास ऑर कॉर्ड्स. So that glass of prisms are suitable for radiation which are essentially in the visible range. Then whereas the quartz prism can cover the ultraviolet spectrum also. जर तुमचा प्रिझम हा ग्लासनी बनलेला असेल तर तो काय करू शकतो, आणि जर इफ इट इज मेड बाय क्वार्ट्स देन व्हॉट. सो इट इज फाउंड दॅट द डिस्पर्शन गिवन बाय ग्लास इज अबाउट 3 times that of the quartz. ठीक आहे, सो फिल्टर्स. सो फिल्टर काय करतात, सो फिल्टर्स दे सेपरेट द डिफरंट पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम by absorbing or reflecting certain wavelengths and transmitting other wavelengths. फिल्टरमध्ये जसं की आपण प्रॅक्टिकलमध्ये बघितलेलं की फिल्टर्स ते काय करतात, सेपरेट करतात. मीन्स द रोल ऑफ फिल्टर इज द सेपरेशन.
So separation of different parts of electromagnetic spectrum, either by absorbing or reflecting certain wavelengths and then transmitted other wavelengths. ते काय करतात, आयदर ॲब्सॉर्ब करतात किंवा रिफ्लेक्ट करतात एक सर्टन वेवलेंथला, आणि त्याच्यानंतर ते काय करतात, ट्रान्समिट करतात अनदर वेवलेंथला किंवा अदर वेवलेंथला. So first, if there is a absorption filter, so the glass substrates containing absorbing species that absorb certain wavelengths, and if there is a interference filters, they are basically made of multiple dielectric thin films or a substrate. So they use interference to selectively transmit or reflect a certain range of the wavelength. Then the absorption cells, which are also called as a cuvettes, and this is very important thing about a spectrophotometer, cuvettes. Okay, so cuvette is a kind of a sealed at one end, म्हणजे असं स्ट्रक्चर की जे एका साईडने काय असणार आहे, सील्ड असणार. युजली अ स्मॉल स्क्वेअर ट्यूब असते ती. ठीक आहे. सो तुम्ही हे बघितलेलं आपल्या लॅबमध्ये आहे. स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जेव्हा आपण यूज करणार तेव्हा फर्स्ट जो घेतो आपण तो काय घेतो, कवेट घेतो. ठीक आहे, विच इज सील्ड at one end. So that cuvette, they are generally made up of from plastic, glass or optical grade cords. ठीक आहे. So they are designed to hold samples for spectroscopic experiments. जेव्हा कधी तुम्ही स्पेक्ट्रोफोटोमीटरचा वापर करणार किंवा स्पेक्ट्रोस्कोपीबद्दल काहीतरी तुम्हाला घ्यायचं तो the first thing which comes in our mind, that is a cuvette. Okay, so that cuvette should be as clear as possible, so without impurities that might affect a spectroscopic reading. Okay, so cuvette is very important. So you can see here, this is the structure of cuvette. So you can see that cuvettes, they are sealed at one end. Okay, so this is all about a spectrophotometer. So now in next lecture we will discuss about types of spectrophotometer. Okay, so there are two different types of spectrophotometer. First, that is single beam spectrophotometer, and second, that is a double beam spectrophotometer. So this is very theoretical part. Okay,